Hello guys, welcome back to English with Renu. I'm fine and I hope you all are doing well. உங்கள் குழந்தைகளுக்கு ஆங்கில அறிவை கட்டம் கட்டமாக வழங்குவதன் நோக்கத்தை அடிப்படையாக கொண்டு எமது இங்கிலீஷ் வித் ரனு என்ற சேனலானது ஆரம்பிக்கப்பட்டது. எமது சேனல் ஆரம்பிக்கப்பட்ட நாள் முதல் இதுவரை காலமும் பலதரப்பட்ட குழந்தைகளுக்கான ஆங்கில மொழிசார் காணொளிகள் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டு காணப்படுகின்றது. வெறுமனே குழந்தைகளின் ஆங்கில அறிவில் மாத்திரம் நாங்கள் கவனம் செலுத்தாமல் அலுவலக உத்தியோகத்தர்கள் மற்றும் வர்த்தக சந்தர்ப்பங்கள் மற்றும் ஏனைய உயர்தர மாணவர்கள், பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் போன்ற யாவரும் பயன்பெறக்கூடிய வகையிலான பலதரப்பட்ட உயர் ஆங்கில இலக்கணங்களை உள்ளடக்கிய பல காணொளிகள் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டு காணப்பட்டுள்ளது. எனவே எமது சேனலானது குறித்த ஒரு விடயத்தில் மாத்திரம் கவனத்தை செலுத்தாமல் ஆங்கில மொழியை எவ்வாறெல்லாம் வலுப்படுத்தலாம், விருத்தி செய்யலாம் என்று அலசி ஆராய்ந்து அவ்வாறான வழிகள் யாவற்றையுமே உள்ளடக்கியதான காணொளிகளை பதிவேற்றம் செய்து கொண்டு வருகின்றது என்பதை மிகவும் சந்தோஷத்துடன் தெரியப்படுத்திக் கொள்கிறோம். அந்த வகையில் நாங்கள் உங்கள் குழந்தைகளுடைய ஆங்கில இலக்கணத்தை மாத்திரம் விருத்தி செய்யாமல் அல்லது உங்கள் குழந்தையினுடைய பேச்சாற்றலை மாத்திரம் விருத்தி செய்யாமல் உங்கள் குழந்தையினுடைய எழுத்தாற்றலையும் வாசிப்பு திறனையும் மேம்படுத்தும் நோக்கமாக புதியதொரு அம்சத்தை எமது சேனலில் கொண்டு வர காத்திருக்கின்றோம். அதுதான் உங்கள் குழந்தைகளுக்கான வாசிப்பு நேரம், அதாவது ஸ்டோரி டைம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். பொதுவாக உங்கள் குழந்தைகள் எந்த அளவுக்கு வாசிக்கின்றார்களோ அந்த அளவுக்கு அவர்களுடைய ஆங்கில அறிவும் மேம்படும், அவர்களுடைய எழுத்தாற்றல் அதிகரிக்கும். எனவேதான் உங்கள் குழந்தைகளின் வாசிப்பு திறனையும் எழுத்தாற்றலையும் மேம்படுத்தும் முகமாக கதை பகுதி என்ற ஒரு அம்சத்தை எமது சேனலினுள் புதிதாக கொண்டு வந்திருக்கின்றோம் என்பதை மிக்க மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். Hello guys, you know we are focusing on kids education, not only English grammar and speaking activities, but also stories and advanced videos for adults are uploaded by us in our channel. We'll continuously do this service forever. எனவே அந்த அடிப்படையில் எமது சேனலின் முதல் கதையாக பலதரப்பட்ட கதைகளை பார்த்து ஆராய்ந்து அதில் சிறந்த ஒன்றாக நாம் கண்டெடுத்த ஒன்றை பதிவிட காத்திருக்கின்றோம். ஹான்சல் அண்ட் கிரீட்டல் என்ற இரண்டு சகோதரர்களுடைய நுண் அறிவு மற்றும் அவர்களுடைய சாமர்த்திய பூர்த்தி சம்பந்தமான ஒரு கதை இது. அது மாத்திரமின்றாமல் வெறுமனே கதை, ஆங்கிலத்தில் கதையை வெறுமனே ரீட் பண்ணிய கதையை சொல்லி அதற்கான தமிழ் கருத்தை கூறாமல், இங்கே தமிழ் கருத்துக்கள் எதுவுமே நாங்கள் மீனிங் விளக்கம் சொல்ல மாட்டோம். வொக்காபுலரிஸ், டிஃபிகல்ட்டான வொக்காபுலரிஸ், உங்களுக்கு தெரியாத ஏதாவது புதிய சொற்கள் வந்தால் மாத்திரம் அதற்கான கருத்துக்கள் இடையே தமிழ் விளக்கங்கள் கூறப்படுமே தவிர மற்றபடி குழந்தைகளாகிய நீங்கள், இந்த வீடியோவை பார்த்து கொண்டிருக்கிற நீங்கள் தான் இந்த கதையை புரிந்து கொள்ளப் போகிறீர்கள் படங்களின் உதவியுடன். அந்த புத்தகத்தில் காணப்படுகின்ற படங்களின் உதவியுடனும் இடையிடையே நாங்கள் போடுகின்ற காணொளிகள், காட்சிகள், சீனாரியை வச்சு தான் நீங்கள் அந்த கதை என்னங்கிறத புரிந்து கொள்ள போகிறீங்க. வெறுமனே கதையை ரீட் பண்ணி நாம் சொல்லி முடித்தோம், கதை முடிந்தது அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த காணொளி முடியாமல் கதையின் முடிவில் இந்த கதை சம்பந்தமாக சில குயிஸ்களையும் நாங்கள் கேட்டு அதற்கான விளக்கங்களையும் கொடுப்பதற்கு காத்திருக்கின்றோம். எனவே வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். கதையை ஆரம்பிக்கிறது முதல் இன்னும் ஒரு சந்தோஷமான செய்தியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இக்கதைக்கான இபுக்ஸை நீங்கள் ஃப்ரீயாக தரவிறக்கம் செய்து கொள்ள முடியும். அதற்கான லிங்க் எம்முடைய டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸினிலும்
அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் பின் கமெண்ட்லேயும் இந்த ஹேன்சல் அண்ட் கிரிட்டல் என்ற இந்த ஸ்டோரிக்கான இபுக் பிடிஎஃப்பை இலவசமாக தரவிறக்கம் செய்து கொள்வதற்கான இணைப்பை வழங்கியுள்ளோம். அது மாத்திரமல்லாமல் இந்த ஸ்டோரியை காணொளியாக பார்க்க விரும்புகின்றவர்கள் ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும் நீங்கள் விரும்பிய மொழிகளை தெரிவு செய்து பார்வையிட முடியும். அதற்கான இணைப்பையும் எமது டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸினுள் அதே மாதிரி எங்களுடைய பின்ட் கமெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்லையும் நாங்கள் வழங்கியிருக்கிறோம் என்பதை தெரியப்படுத்திக் கொள்கின்றேன். வாங்க கதைக்குள்ள போகலாம். Hansel and Gretel. Once upon a time, there was two siblings near a wood. Hansel and Gretel lived with their father and stepmother in a wood. Their father was a woodcutter and he was very poor. They were all very hungry. One day, Hansel and Gretel's father said, "We have no money left. There is no more food for us to eat." Then Hansel and Gretel cannot live here, said their stepmother. "We must leave them in the middle of the wood." "No," said their father. But their stepmother said, "We must." Hansel and Gretel were listening at the door. "I have a plan," said Hansel, and he went out to get some pebbles. The next day, they all went into the wood. Hansel dropped pebbles on the path. "Wait here," said their father. "We are going to collect wood." Hansel and Gretel waited all day. Then they followed the pebbles back home. The woodcutter was glad to see Hansel and Gretel, but their stepmother was angry. "There isn't enough food for us all," she said. "We must take Hansel and Gretel deeper into the wood." "No," said their father. "We can't do that." "We must," said their stepmother. "This time they mustn't find their way home." Hansel's stepmother locked the door so that Hansel couldn't get out. He couldn't collect pebbles. The next day, they all went deep into the wood. This time, Hansel dropped breadcrumbs on the path. "Wait here," said their father. "We are going to collect wood." Hansel and Gretel waited all day. Then they looked for the breadcrumbs on the path, but the birds had eaten all the breadcrumbs. Hansel and Gretel went deeper into the wood. They walked for a long time. In the middle of the wood, they found a house made of sweets and cakes. In the house lived a witch. The witch planned to eat Hansel and Gretel. She locked Hansel in a cage and gave him lots of food. "Soon he will be fat enough to eat," said the witch. "Then I will cook him in my fire."
Where's the fire? Said Gretel. Here, said the witch, and she opened the oven door. I can't see the fire, said Gretel. The witch opened the oven door a little wider. I still can't see it, said Gretel. The witch opened the oven door as wide as she could. Gretel pushed her in and locked the door. Gretel let Hansel out of the cage. Look at all this money, said Gretel. We can take this home and buy food with it. After a long walk, Hansel and Gretel found their way home. Their father was very glad to see them. Your stepmother has gone, he said. So, Hansel and Gretel and their father all lived happily ever after in their little house near the wood. Okay, guys, now tell me, how much do you remember about the story of Hansel and Gretel? If you really remember this story well, then answer these questions and find out. Number 1. Who do Hansel and Gretel live with at the beginning? Hansel and Gretel lived with their father and stepmother in a little house near a wood. Number 2. What does Hansel and Gretel's stepmother want to do with them? She wanted to leave them in the middle of the wood. Number 3. Can you remember the two different things Hansel drops on the path? In the first time, Hansel dropped pebbles on the path. And the second time, Hansel dropped breadcrumbs on the path. Number 4. What is the witch's house made of? In the middle of the wood, they found a house made of sweets and cakes. Yeah, the witch's house made up by full of chocolates. That's made up of cookies. The door is made of jellies. The roof is made of cake. And the windows are made of clear sugar. So the entire house is made of variety of chocolates. That was a chocolate house. The final question, number 5. How does Gretel get rid of the witch? Gretel pushed the witch into the fire and locked the oven door. So Gretel could get rid of the witch. ஓகே காய்ஸ், இது மாதிரி இன்னும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சாப்டரோட உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன். Until then, take care. See you.